2007 is when Pulsar 220 was launched. That has been the biggest Pulsar for almost 14 years now. And there was only so much you could do with the 220. There was initially an FI and then a carbureted version back to FI, and a lot of stickering jobs and stuff like that. But if you look at the 2007 220 versus what is available today, it's almost very similar. So right now the next step, what is required in this segment is an upgrade to the engine as well as a complete redesign. So that is what the 250 is, and it comes in two variants. You get initially, if you remember, fans who followed the 220 initially, there was a 220S, there was a 220F. So in a similar fashion, 250 also comes in a naked as well as a fat version, N250 and f250, both of which we are going to be unveiled today. Why 250 when there is already a Dominar 250? There's a lot of questions regarding that. What happened? The Dominar 250 is a completely different character compared to these vehicles. That's more like a touring machine, more heavy and more torquey and that kind of thing. Here it's more power focused, more. It doesn't have, for example, it doesn't even have a sixth gear like in your Dominar. It's like a 220. That like what you would expect in a 220, you will get this and much more. So that's why it's restricted to, the torque is a little bit lesser than the Dominar, but your power is retained as 24.5. And this is the looks of the F250. I mean, you would have seen all that. Since 220, the word got out before even it was officially announced that it's going to be stopped. And we've been receiving actually overwhelming response this month. In spite of being a rainy month, we've already sold 40 plus numbers of 220. So still we have some little bit of stock. So it'll run out by the year end. So that's what this product is completely going to replace that. And alongside we're going to have Dominar 250 as well. So that's that. We invite one of our influencers, Mr. Nijom, to launch one of the products. So when you look at this color scheme, it's kind of like a dual color scheme. Initially it will start a little bit darker, and towards the tail piece it becomes a little lighter. So kind of a dual color tone, and your fairing remains as much in character as the 220 with a projected headlamp, but a complete redesign from where it was. The same half fairing, and the advantage here is there is no, in a 220 you would have seen a couple of people, I mean some people who are having this fairing vibration. Once you remove it and put it back, there's some vibrations and all that. This is a single piece, so even if you remove it and put it back, there's not going to be any vibrations. It's going to be like a single piece, like how you get in, say, a Kawasaki or a fully fed versions. So that's the advantage with this vehicle. And the tachometer is almost similar. You have the same analog RPM meter, you have the digital display, gear indicator, and all the information on your multi-information display. Mr. Ganesh to unveil the pretty much the same headlight configuration, same and everything else goes, but without the half fairing. So it's similar to what you had initially 220S versus 220F. But here you don't even have the even the 220S had a slight small windshield. Even that is completely gone here. It's made completely naked. The 250cc engine. There's a lot of apprehension that this is the same engine as the 250, like you had in the Dominar. But this is like a completely new engine, completely different gear ratios. Number of gears itself is different.
So it will be a completely different character from your Navana 250 or a Duke. It commands the presence of 220 in, from a distance you can say that it's a 220. So that kind of appeal has to be maintained when you are going to upgrade that product. So, and the tail lamps have been completely redesigned. This is not even when the NS200 was launched, it was like a new style of LED tail lamps, but even that has been reimagined and given a completely different digital pattern. As I said when we were unveiling the product, it's a two-tone. Like it starts off dark and becomes lighter towards the end. And what you were expecting from a 220 is pure performance, and this product takes that to the next level. So by a completely new engine, and I think you would have seen a lot of YouTube videos already, and reviews are already out. So, and I know you are waiting to test drive the vehicle. ABS, once ABS was made mandatory, safety was always predominant in all our products, starting from Pulsar 150 onwards itself, and the same is here also. And you can go all out with confidence that this can do what you want. Sizes have increased. Front is now 300 mm, rear is 230 mm, and you get ABS for the front brake. That's a single channel ABS, unlike the Dominar which has a dual channel. Decent ground clearance in spite of the design of the motorcycle, and you have a 14-liter fuel tank capacity, which we don't want to meddle with because there were a lot of apprehensions that this might go down. So we just retain the same 14-liter capacity with a new design. So these are the colors that are available. Naked will come in a techno grey, and fad version will come in a racing red. So இன்னைக்கு இருக்க மார்க்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 250 செக்மெண்ட்ல ஒரு இந்த பைக் வந்து இந்த பிரைஸ்க்கு வந்து நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ஆஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால் வந்து உங்களுக்கு ஸ்லிப்பர் கிளச் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ இன்னைக்கு மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லிப்பர் கிளச் வந்து எல்லா பைக்லையும் கொடுப்பாங்க. பட் ஆனால் ஒன்ஸ் வந்து டவுன் அப்கிரேட்ல மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. அப் ஷிஃப்ட் மட்டும் தான் நீங்கள் பண்ண முடியும். இதில் வந்து உங்களுக்கு அப் ஷிஃப்ட்டும் பண்ணலாம், டவுன் ஷிஃப்ட்டும் பண்ணலாம். ஸோ இது ஒரு ரைட்க்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆஃபர் இருக்கும். ஸோ ஏன்னா இப்போ நம்ம சிட்டி டிராஃபிக்லேயோ இருக்கட்டும். ஸோ ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஒரு ராயல் என்ஃபீல்டு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ அதெல்லாம் வந்து சிட்டிக்குள்ளே வந்து நம்ம கிளச் ஃபீல் வந்து ரொம்ப பட்டர் ஸ்மூத்தாக இருந்தால் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதை பொறுத்து நான் சொல்ல வந்தேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து சீட்டு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ரைட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா. ஸோ என்னதான் ஃபீச்சர் இருந்தாலும் மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம சீட் வந்து உட்காந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்பிட் சீட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஆனால் நீங்கள் அங்கேருந்து பார்க்க சொல்ல அது ஸ்பிட் சீட் மாரி தெரியாது. பட் வந்து கிட்ட வந்து பார்த்தா தான் தெரியும். ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ சீட் ஆகட்டும், உங்களுக்கு அந்த ரைடர் பொசிஷன், ஸோ எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அது இல்லாமல் இப்போ பல்சர்னு எடுத்தால் அதோட இன்ஜின் நாய்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. பட் ஆனால் இந்த வெஹிக்கிள் நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பாருங்க, இதோட நாய்ஸ் வந்து இல்லாமல் வந்து உங்களுக்கு சூப்பராக வந்து பண்ணியிருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். ஸோ இதோட எக்ஸாஸ்ட் நோட் நீங்கள் வந்து கேட்டு பாருங்க. ஸோ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இப்போ லாஸ்ட் இயர் வந்த பல்சரை விட இந்த எக்ஸாஸ்ட் நோட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ என்னோட சேனல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரைடர் மிஷின் சொல்லிட்டு யூடியூப்ல நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 2 இயர்ஸாக வந்து நம்ம ஆட்டோமொபைல் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள், பெட்ரோல் வெஹிக்கிள்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து எலக்ட்ரிக் கார், பெட்ரோல் கார்ஸ் எல்லாமே வந்து ரிவ்யூஸ், அதுக்கப்புறம் டீடைல் ரிவ்யூ, ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூ ரெகுலராக வந்து போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ நீங்கள் அங்கே செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும்.